Hey everyone, welcome to yet another OET Writing Live presented from Digits Academy, and this is Ishwarya here with you people. So, so I hope everyone is doing good, and as usual, we are back with yet another live session on Tuesday because our writing live sessions are arranged or scheduled for every Tuesday. എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേയ്സിലുമാണ് നമ്മുടെ writing live sessions പോവുക. So as usual, we are back with our yet another live telecast, and on this particular discussion or live session, we will be discussing the last exam question paper. കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് OET ചോദിച്ച പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നോട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ മേക്ക് യു പീപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ദി ആൻസർ ഓൾസോ. സോ ആൻസർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. യെസ്, ദേവിക, വിനീത്, സ്വാതി, മിറാക്ലിൻസ്, good evening everyone, and welcome to the session. So I was just taking my couple of initial minutes so that our regular participants or the viewers can join with us. See, why I took this particular topic എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there are two reasons. Because we are aware with the fact that on this coming next Saturday, ഈ ഒരു സാറ്റർഡേ അല്ല, അത് വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മുടെ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് bunch of candidates are going to have their examination. So before you go for your examination, how the questions are being asked in the exam എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. That is one reason that I try to collect maximum information from our the last students regarding the last question paper. And the another reason എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 31 എക്സാം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി ബിറ്റ് വെറീഡ്, നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കറക്റ്റാണോ, ഞാൻ എഴുതിയതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു get rid of those construction or that confusion and tensions and all, so we are going to have a discussion. So നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരെയും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഐ ടുക്ക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആസ് മൈ ലൈവ് സെഷൻ ഡിസ്കഷൻ. For my live discussion, okay? Yes, Teresa, good evening. Jolly Juice, Vagis, good evening. Akhil, good evening. How are you? I am doing good, yeah. Thank you so much for asking. I hope you all are doing good, not only Akhil, but everyone is doing good. Okay, so shall we get into our discussion? Okay, payya nammude discussion like poyalo. Are you guys ready? If you guys are ready, we can just directly get into our discussion. Okay. So as you people can see, I have titled our today's live session as Exam Question Analysis and Answer Discussion. So OET writing last exam വന്നിരിക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 31 വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻ പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, സി ദർ ആർ ത്രീ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ഒരു റീജിയനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ആൻഡ് ദ റീജിയനിൽ ദർ വിൽ ബി അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അങ്ങനെ ത്രീ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. ഓർ when we had a conversation with the students, പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുകയുണ്ടായി. സോ വിച്ച് മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലേതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് the rule behind that. So അങ്ങനത്തെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ earlier, this is like a preparation strategy for the people, those who are going to have their exam on the upcoming week. അടുത്ത വീക്കിൽ എക്സാം ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓൾറെഡി എഴുതിയ ആൾക്കാർക്കും വിൽ ബി ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ വെൻ ദേ ഗെറ്റ് ടു സീ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇസ് റൈറ്റ്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം ശരിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവും. രണ്ടുപേരെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഫേബ സുരേഷ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. മാജിക് വേൾഡ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് സീംസ് ടു ബി എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നെയിം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. Yes, Akhilam, good to know that you are doing good. So Nisha Shinoj, good evening. Gidu Baby, Ramya Korean, good evening everyone. And here I welcome each one of you to yet another writing live session from Teachers Academy, and my name is Ishwarya. Okay, so let's begin our today's live session. So here is the question paper.
So here it says today's date is 31st August 2024. So today's date is clearly mentioned there in this particular question paper. Okay, guys, and the name of the patient, that is Mrs. Duck Either. So that seems to be an interesting name for us. But anyway, this is what we got to know from the students. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പേര് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ. So whatever be that, just let it be the name for the time being. നമുക്ക് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So നമ്മൾ today's date available ആണ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരുണ്ട് ആൻഡ് DOB ഓഫ് ഓൾസോ മെൻഷൻ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now moving on to the history. The patient is having what all condition the patient is having. She has diabetes. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? Diabetes ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. Hypertension ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. And for those hypertension and diabetes, she is taking lisinopril and metformin. So diabetesന് മെറ്റ്ഫോമിനും ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അവർ എന്തും എടുക്കുന്നുണ്ട്? ലിസ്നോപ്രിലും എടുക്കുന്ന ആളാണ്. Okay, and Alzheimer's on medication, and she's already having Alzheimer's and she's on medication. Or adin endilana medication lo aanu. So I didn't get what kind of medication that I couldn't collect what kind of medication that they took for Alzheimer's, but whatever it is, the patient is having Alzheimer's and she's on medication for that as well. എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. സോ അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കേസിൽ what I wanted to tell you people or my viewers is, see, Alzheimer's, that is the right pronunciation. Okay, so right, Alzheimer's. So ellarum Alzheimer's ennu parnnu kelkkarundu, but Alzheimer's is the right pronunciation. So that is one thing that you have to understand. And the another point is, see, normally when we are writing the disease condition നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതുമ്പോൾ when we are writing in the letter, we are not capitalizing it. നമ്മളത് capitalize ചെയ്യാറില്ല. On the other hand, if your disease condition or the particular disease condition is starting with the name of a person, ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ disease condition start ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം? Then we have to make it in the capital letter. So that is why Alzheimer's, whenever you are writing the disease condition, Alzheimer, it has to be capitalized every time. So first letter A should be capitalized every time. Okay? So ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. യെസ് ലെഹ മേരി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡിയർ, ഹൗ ആർ യു? ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലോങ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടല്ലേ. സോ ട്രീസ ജെസ്സി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ജിൻസി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ജിൻസി, ഹൗ ആർ യു? ഐ ആം ഡൂയിങ് ഗുഡ് ജിൻസി, താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിങ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. യെസ് രമ്യ കുര്യൻ ആൻഡ് സംഗീത, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അൽസൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പേരായതുകൊണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വി ഹാവ് ടു ക്യാപിറ്റലൈസ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ. സോ ഐ ഡു ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ലെറ്റ് മീ നോ ദ നെയിം ഓഫ് അതർ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദ ത്രൂ ദി കോമൻറ്റ് ബോക്സ്. കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ എന്നോട് ഇതുപോലെ പേര് വരുന്ന മറ്റ് ഡിസീസുകൾ പറയുക. Okay, so that is one question that I wanted to ask you. Just like Alzheimer's, the disease condition will start with the name of the people or person. Angante disease conditions in the pere, please let me know through the comment box. Okay, yes, Richard, good evening. Julie John, good evening everyone. Okay, so the disease conditions in the pere നമ്മുടെ comment box la edukam. And moving on with the family history of the patient. Parents dead due to cancer. So the patient and parents മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഡ്യൂ ടു ക്യാൻസർ ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് ഷീ ഹാസ് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്യാൻസർ. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. പേഷ്യൻറ്റ് ലീവ്സ് വിത്ത് ഡോട്ടർ. പേഷ്യൻ്റ് ആരുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ലീവ്സ് വിത്ത് ഹർ ഡോട്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഇസ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് 2 children. So the daughter is actually divorced with the 2 children. So the patient is living with her daughter. Okay, yes, Julie, good evening. And Pravalika, so that seems to be an interesting name as well. Yes, Down syndrome, exactly, that's another name. And Ribi Shaiju, Sunu, Susan, Parkinson disease, exactly. So that is something that comes with the name of other. Yes, Anu, good evening, welcome. Nimya, Purnima, yes, very good guys. So Parkinson disease under, Down syndrome under, Alzheimer's disease under, all these disease conditions starts with the name of a person. So you people have to capitalize the first letter at any cost, at anywhere. Okay. Yes, so Leha Mary has a very long list of disease that comes with the name of people. Very good, dear. Bell's palsy, Paget disease, Guillain-Barré syndrome. Very good, very good. Okay, so
നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഒരു നെയിം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി യു പീപ്പിൾ ആർ ഇമ്പാർട്ടിങ് യുവർ നോളജ് ടു അതേഴ്സ് ആസ് വെൽ. മറ്റുള്ളവരിലേക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവുകളെ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ് തിങ് ഐ വുഡ് സേ. സോ വെരി വെൽ ഡൺ ഗൈസ്. കാരണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വേറൊരാൾ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മുടെ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ വെരി വെൽ ഡൺ. യെസ് മേരി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ലെഹ, ക്രോൺസ് ഡിസീസ്, എക്സാക്ട്ലി, യെസ്. ഓക്കെ, so yes, moving on with the next set. So historyയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫാമിലി ഡിസീസ്, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് പറയുന്നത്? പാരൻസ് ഡെഡ് ഡ്യൂ ടു ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയുന്നു. പേഷ്യൻ്റ് ലീവ്സ് വിത്ത് ഡോട്ടർ ഡിവോഴ്സ്ഡ് 2 children. ഡോട്ടർ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ്, 2 കുട്ടികളായിട്ട്. ഡോട്ടർ മൂവ്സ് ടു city. So yes, Maninder Kaur, ma'am, please can you talk in Hindi? You want me to talk in Hindi, Maninder? Yes, Hindi आती है मुझे, मैं हिंदी में बात कर भी सकती हूँ, but see, just make it in English so that everyone can understand, because there are people from different parts, like different region. Those who are Malayalis are there, those who are having Hindi background are also there, Tamilians are there, and even there are people, those who are outside India, non-Indians are also watching our live session. That is why we thought of, I thought of making it in English. Yes, Maninta, definitely, I will definitely consider your request and I'll come up with another idea. Okay. Yes, Dhanya, and thank you so much for being here. So let me know where you okay, ma'am, English, okay. Yeah, okay. So, Mananda, yes, thank you so much for your understanding. So, basically, this is an occupational English test, no? So, we need to improve our English. So, that is why I thought of taking my sessions in English as well. Hope you will understand, and thank you so much for your understanding. So, would you mind telling me where you exactly belong to? Where you ever done share yamo? आप कहाँ से हो वो मुझे बता सकते हैं? Okay. Yes, family history, parent dead due to cancer, patient lives with daughter എന്ന് പറയുന്നു. Daughter divorced ആണ്, 2 children. Daughter moves to city. So her daughter, the patient ആരുടെ കൂടിയാണ്? The patient lives with her daughter and the daughter is moving to another city. Daughter is moving to another city. So that is what happened. So here what happened was, so on this, because of this, she has been requested for a respite care. So patient avade endu request chedu? Respite care request chedu, which means the patient has been taken care by her daughter, but unfortunately the patient is moving, the patient's daughter is moving to another city for job related activities. That is for just for a short period of time, like for example 2 weeks. So randa aichthekine the patient's daughter is moving to another city. So the patient's daughter arranged or request a respite care for the patient. Respite care means short term care. So cheriya oru short term care endu chedu nammalku request chedu, and we are the nurse who are providing this short-term care to the patient. So the respite care patient nu kodukkunna nurse aanu nammal. So on 10th December 2023, that is the present situation. Okay, so history avuthannu, family history nammal kandu. Then we are seeing the 10th December 2023 aspect. So 10th December 2023, patient presented, admission details for respite. So the patient is having respite care. So respite care start ചെയ്തത് എന്നാണ് 10th December 2023. And on the very first day of that care, the patient's mood is good, appetite is good, self-activities are okay, mobility is okay. So on the very first day, everything is okay with the patient. Mood nalladana, appetite is good, self-activities and mobility, everything is going good with the patient. That is the first day of respite care. Then we are moving on with the next data. That is from 20th December to 5th January. So from 20 December to 5th January, so what happened with the patient? The assessment says the patient is having mood swings. So from 20th to 5th January, we observed that mood swings for the patient. So today's date is 31st August 2024. So from 20th December to 5th January, the patient is having mood swings, that is Alzheimer's,
mood swings patient in the കാണുന്നു, and with the query Alzheimer's, and again another query new surroundings. So our query aspect il ninnu what you understood. So could you please anyone tell me, or you people can let me know what you understand from this particular piece of information. So please type it in the comment box so that I can understand whether you are able to analyze the case not or not. So assessment vannu mood swings, and with the query Alzheimer's and new surroundings are mentioned there. Moving on with the difficulties. What all difficulties the patient is having? She's having difficulty with the swallowing. So the patient is having swallowing difficulty. So therefore soft diet is advised. So എന്താണ് advised ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Soft diet is arranged for the patient. And nutrition maintain. So the patient is having nutrition, her nutrition has been maintained straw diet. So what the straw diet ennu paranju kayinal is nothing but, since the patient is having issues with her swallowing, we are providing everything to it straw, or straw vary patient nu nammal ellam endu cheyana kodukkana, and through that straw diet in the sense we are arranging everything to a straw, and by taking the straw the nutrition has been maintained for the patient. And intermittent insomnia. So the another aspect of the patient is having intermittent insomnia. Intermittent means not a continuous one. ഇടവിട്ടുള്ളത്. So intermittent means intermittent insomnia. Black eye band and curtain provided. So as she having issues with her sleep, what we arrange for the patient, we provide black eye band and curtain. Curtainum nammal koduthu, black eye bandum nammal koduthu. So that is the difficulties or issues with the patient. And patient physical activity. PT means patient. So patient physical activity shows participation, no exercise. So she's not actively participating in anything. So ഒരു കാര്യത്തിലും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, participate ചെയ്യുന്നില്ല. So at the first day of admission she was good with everything, but as days progressed she was having all these issues. Okay, so therefore adukonda, so the check mood swings worsening. So what we have to do, so we have to check the mood swing worsening. So the worsening mood swings nammal endu cheyanam, check cheyanam. And again with a query, refer speech therapist team swallowing difficulty. So swallowing difficulty, speech therapist team nu refer cheyanam parnittundu. Insomnia, short term medication consider if necessary. Write a letter to patient's family GP. So the entire letter is addressing to the patient's family GP. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ജി പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലെറ്റർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ. ലെറ്റർ എന്തായി, കേസ് നോട്ട് എന്തായി എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ബിഗിനിങ് ദി ലെറ്റർ. Yes, Benita, I got a very encouraging message from Benita Victoria. You got results today. You got B in all module. Special thanks to me, Varsha and Bintu, ma'am. Your videos were very helpful. Thank you so much, Benita, for sharing the great news with us. So I definitely will convey it to all, my other teammates as well. And we are very much glad that you secured higher scores. So many congratulations to you. So ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് when you people are clearing your examination with high score and sharing those good news with us. That is a very encouraging thing and a happy news for us, and we are happy with the fact that we could help you people somehow in your preparation. നിങ്ങളുടെ ഒരു OET പ്രിപ്പറേഷൻ ജേർണിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ബിക്കോസ് വി ഓൺലി ഹാവ് വി ആർ ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. സോ ദ kudos goes to you people only. The congratulations goes to you people only because your hard work paid off. അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. But still, thank you so much for sharing the good news and many congratulations, and will definitely convey the news to others as well. Thank you. Okay, സോ നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരാളുടെ ന്യൂസും ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസോട് കൂടി ലെറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് ലെറ്റർ. Okay, so write a letter to patient's family GP. That is the question has been asked in our last examination. So my question to you people is, what do you understand from the aspect patient's family GP? What do you understood from that? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം? Write a letter to patient's family GP എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം? Yes, what do you non-case exactly? Very good, Leha. So you are very sudden with your answers. That's really good. So patient's family GP means
Non-case, exactly, Nisha. Good, very good. And miraculous is telling me possible of Alzheimer's, that is maybe due to news around. Yes, okay, you were asking about the query thing. Yeah, we will have a discussion on that as well. Okay, so let's see that. So write a letter to patient's family GP. ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം. So write a letter to patient family GP. So this turned out to be a non-case. So better to avoid social history. Yes, very good guys. So you guys know that. So നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോയിന്റ്. സോ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ്, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി എ GP, ഒരു GP ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് ഗോണ ബി എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. So what are the purpose word that we can provide for this letter? എന്താണ് ഈ ലെറ്ററിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള purpose word? So let's look at the plan. Check mood swings worsening. So worsening mood swings needs to be checked by the doctor. So doctor has to check the worsening mood swings. ഈ ഒരു worsening mood swings ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതെന്താണ് ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what is the purpose word? What if the GP is doing a checking? So what is the purpose word for that? Yes, please, anyone let me know through the comment. If a GP has been asked to check her patient, check his or her patient, what is the purpose word that we can use? നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന purpose word അവിടെ എന്താണ്? Yes. Okay. So what are the purpose word that we can use? Further monitoring and follow-up care, assessment and evaluation. Okay, I got different suggestion. So first of all, Nisha, that I wanted to tell you, care ആര് കൊടുക്കില്ല, doctor will not provide care. Doctor എന്ത് കൊടുക്കില്ല, care കൊടുക്കില്ല. ഡോക്ടർ നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്, നേഴ്സാണ് കെയർ കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ GP ഈസ് ചെക്കിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇഫ് GP ഈസ് ചെക്കിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം അസസ്മെൻറ്റ്. അതെന്തല്ല, ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം അസസ്മെൻ്റ് അല്ല. If you are assessing a patient for the very first time, we can say that that's going to be an assessment or evaluation. But here the same family GP is checking the patient, which means that's not going to be a very first assessment. You can make it as follow-up. നമുക്ക് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്, follow up എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. Because the patient is getting discharged from the respite care and the GP is assessing the patient. So that is like a follow up. അതിനെ follow up എന്ന് വിളിക്കാം. Or you can say further assessment. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്, further assessment എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. Further assessment. Okay, so the further assessment ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, we are supposed to provide management. So the purpose word for this particular letter is follow up, or further follow up care won't be there solely because care is not for the patient doctor but for the nurse. കെയർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്, നേഴ്സാണ്. സോ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫോളോ അപ്പ്, ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ. all these three carry same meaning. ഇതിനെല്ലാം എന്താണ്, ഒരേ മീനിങ് ആണ്. ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ, ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ്. ഫർദർ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ട്, ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്. അസസ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കണം, മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. സോ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഫോളോ അപ്പ്, അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ്. സോ റീസൺ എന്താണ്, GP ഈസ് അഗെയിൻ ചെക്കിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. Okay, and according to that you can provide the management. And this is going to be a non-case also. ഇതൊരു നോൺ കേസും കൂടെയാണ്. ഇനി എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പേഷ്യൻറ്റിന് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, അൾസൈമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഇൻസോംനിയ ഉണ്ട്. So why we are asking the doctor or the family GP to check the patient? So let's see that. Check mood swings worsening. So patient in endundu mood swings issues undu. And refer speech therapist team for swallowing difficulty. That is like a query. So a swallowing difficulty is a query aanu. Query means that shows possibility. അപ്പോൾ അതിന് പോസിബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു, മൂഡ് സ്വിങ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. ആൻഡ് ഇൻസോംനിയ, ഷോർട്ട് ടേം മെഡിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ഇഫ് നെസസറി. സോ ദ GP ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഷോർട്ട് ടേം മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻസോംനിയ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
So here comes the introduction for this letter. As it is a non-case, I am writing to update you regarding the current health status of X. X എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് you have to mention the name of the patient. Who requires, അവിടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം. Who requires follow up and treatment, or further evaluation and treatment, or further assessment and treatment. So I'm writing to update you regarding the current health status of Mr. X, who requires follow-up and treatment. And what is the condition? She has mood swings and insomnia. Patient in endondu mood swings um insomnia undu. So this is the introduction for this particular letter. Because for mood swings and insomnia, the GP need to provide the management. GP management കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് mood swings ഉം insomnia. അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കൺസൈസ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. ദെൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി വെരി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 10 December 2023. സോ on 10 December 2023, patient presented with good mood, appetite and mobility, along with, and she was doing her self activities in a best way. So basically condition എന്തായിരുന്നു, her mood, appetite and mobility, everything was perfect, എല്ലാം correct ആയിരുന്നു on the 10th December, on the first day of admission. So ഇതെല്ലാം okay ആണ്, good ആണ്, in good condition or normal. ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം, normal ആണ് എന്ന് പറയാം. അല്ല എങ്കിൽ unremarkable. Unremarkable means nothing to be marked about. So either you can say all these things are normal for patient, or all these things are unremarkable for the patient. എന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ. ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ്, സോ സീരീസ് ഓഫ് ഡേയ്സ് അവിടെ ഇല്ലേ, സോ ഒന്നിലധികം ഡേയ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ്. On subsequent days, which means തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. And there is something that we can use as an alternative for on subsequent days, that is on following days. So on subsequent days ന് alternative ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എന്താണ്, on following days ആണ് നമ്മൾ പറയാം. Okay, so on subsequent days അല്ലെങ്കിൽ on following days, she was assessed to have mood swings. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഷീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് മൂഡ് സ്വിങ്സ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് 2 query. So the mood swings is happening, maybe ma'am in salutation, general practitioner, no need of GP, no need of, so second option is right, miracle, second option is relevant. സൗമ്യ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിന് ആകെ 2 അസുഖങ്ങളെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഷീ ഹാസ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻസോംനിയ. വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് മോർ ദാൻ 2, ബെറ്റർ ടു ഗോ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത്. 2 എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ സൗമ്യ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഓർ ഓൺ ഫോളോയിങ് ഡേയ്സ്, ബോത്ത് ആർ സിമിലർ. ഷീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് മൂഡ് സ്വിങ്സ്, and with the query Alzheimer's or new surroundings. So Alzheimer's or new surrounding with a query shows possibly due to. This is the meaning of query over here. So how we can construct the sentence, she was assessed to have mood swings possibly due to Alzheimer's or new surroundings. She was assessed to have mood swings possibly due to Alzheimer's or new surroundings. Yes, is that clear? So she was assessed to have mood swings possibly due to Alzheimer's or new surroundings. This is how you are supposed to construct this. So she was assessed to have mood swings possibly due to, the possible reason can be Alzheimer's or new surroundings. This is how you have to construct the sentence. Okay, and in addition, she has swallowing difficulty and soft diet was advised, or she was instructed to take soft diet, or she was provided soft diet as she has swallowing difficulty. Swallowing difficulty ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് കൊടുത്തു, സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റും കൊടുത്തു. And her nutrition is maintained well with a straw diet. Straw diet കൊടുത്ത് ന്യൂട്രീഷനും എന്ത് ചെയ്തു, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു.
Nutrition level is also well maintained with the patient. Okay, so we mentioned about the assessment part, the difficulty, we clubbed it together, then the nutrition maintained part, and the intermittent insomnia. Her intermittent insomnia. So we can say black eye band and curtain were provided for her intermittent insomnia. So black eye band and curtain were provided. രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Were provided for were provided for intermittent insomnia. Yes, Pravalika, can we use this about instead of regard? I'm writing to update you about. That is fine. That is completely fine, Pravalika. That's correct. Okay. So, black eye band and curtain were provided for her intermittent insomnia. എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And her physical activity, she has no exercise, she has no physical act, she was not doing she was not having any exercise, or she was not doing any physical activity. She was lacking physical activity ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. So we can mention about the physical activity, intermittent insomnia, nutrition maintenance, swallowing plus soft diet, and her mood swings possibly due to Alzheimer's and new surroundings. Yes, Ravan, hi ma'am, small doubt in a body of letter or in paragraph. How many connectors can you use? Okay, so there is no fixed number of connectors that we can use. If the situation demands, use the connector. That is the rule. We won't be able to say you have to use this much connector. That is not at all necessary. If the situation demands to use a connector, go for it. Okay, so I hope it is clear, Shravan. So we completed this slide information also. Therefore, we are moving on with the discharge plan. നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് വരാണ്? Discharge പ്ലാനിലേക്ക് വരാണ്. Okay, so let's construct the very first line. So see, the first construct. Okay, check mood swings worsening. So the GP has to check the mood swings or worsening mood swings of the patient. So how we can write? It would be appreciated. It would be appreciated. It would be appreciated if you could assess. It would be appreciated if you could assess the worsening mood swings for Mrs. X. So this should be the very first line. Yes, in addition, she was advised to follow a soft diet with the help of a straw due to swallowing difficulty. Yes, that is fine. Yeah, that is correct, Nisha. That is correct. So the first line of the discharge plan would be, it would be appreciated if you could assess the worsening mood swings for Mrs. X. Worsening mood swings in the assess chega. Then, kindly provide or kindly prescribe. It is important to provide short-term medication for insomnia. Please consider short-term medication for insomnia if necessary. So, as it is a doctor, we cannot give a demand, or we cannot demand to the patient doctor. So, we can say, please consider the need for short-term medication of insomnia if necessary, or please consider her for short-term medications of insomnia if necessary. Okay, so please consider her for short-term medications, or please consider the short-term medications for her, short-term medications of insomnia for her if necessary. Okay. Now, the next aspect, that is a swallowing difficulty. That is with a query. So, query anengil, how to write the plan? Here it goes. Please note, she may require. Please note, she may require a referral to a speech therapist for her swallowing difficulty. So if it is with a query, how we have to write? She may require referral to a speech therapist for her swallowing difficulty. So she may require is supposed to write if there is a query in front of a plan,
ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഷീ മേ റിക്വയർ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് റെഫറൽ ഫോർ swallowing difficulty. So this is how we are supposed to construct the discharge plan of this letter as well. So you people are aware about the date, address, salutation and reference line. And we constructed the introduction, body paragraph and the discharge plan right now. That final part would be the conclusion. Please contact me for further information. And the ending of the letter says yours sincerely or yours faithfully according to the address. Address അനുസരിച്ച് yours faithfully. ഇവിടെ റീഡറിൻ്റെ പേരൊന്നും തരാത്ത കൊണ്ട് you can go for yours faithfully. And finally, നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. If no other designation is provided for as for the reader, റൈറ്ററിന് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ you can simply write it as nurse. Because when it comes to OET nursing, everyone will be a nurse. Alright, so I hope you got the point, guys. So we had a very detailed discussion regarding the previous exam question paper, and this is not a complete question paper. I could only collect the most important part, because as I always mention, this is something that I'm collecting from the students, those who have written the exam എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനോട് അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So this will not be a complete exact case note of examination, but it contain all the relevant data that has been asked in the examination. So I hope this is going to be a useful session for you people. So understand the case note in a proper manner and try to write it all by yourself and get the highest scores for your upcoming examination. Okay, so that's all for today, and we will be meeting very soon with yet another live. So thank you. Yes, thank you everyone.